Very quickly, the family gathered up their few things. Очень быстро семья собрала свои малочисленные вещи, and 5 minutes later, и 5 минут спустя, they were running along the dark street to save their lives. Они уже бежали вдоль по темной улице, спасая свои жизни. John Canty held the prince by the hand. Джон Кенти держал принца за руку and hurried him away from the house. И поторапливал его подальше от дома. Forget our name, you mad fool. Забудь наше имя, ты сумасшедший дурак. I must take a new name now. Теперь я должен брать новое имя. Then he turned to the family. Затем он обратился к семье. If we lose one another, если мы потеряем друг друга, let us meet at London Bridge. Давайте встретимся у Лондонского моста. Then we shall walk on together. Затем продолжим идти вместе. As they were walking along the dark streets, the prince thought. И когда они шли по темным улицам, принц подумал. I must run away from him. Я должен убежать от него. This is my chance. Это мой шанс. I must use it. Я должен им воспользоваться. Soon they were near London Bridge. Вскоре они были уже возле Лондонского моста. It was illuminated. Он был освещен. They found themselves. Они оказались among singing, dancing and shouting people. Среди поющих, танцующих и кричащих людей. Everybody wanted to watch the illumination. Все хотели посмотреть иллюминацию in honor of the Prince of Wales. В честь принца Уэльского. Edward took his chance. Эдвард рискнул. Pulled his hand out of John Canty's and ran. Вытянул свою руку из руки Джона Кенти и побежал. He took the first turning on the left. Сперва он свернул налево. Then another turning on the right. А затем повернул направо. He ran and ran and ran. Он бежал, бежал и бежал. Until he found himself near his father's palace. До тех пор, пока не оказался возле дворца своего отца. Now I can tell the guards who I am. Теперь я могу сказать страже, кто я. And everything will be well. И все будет в порядке. And I shall hang this little pauper. И я повешу этого маленького нищего, who has taken my place in the palace, который занял мое место во дворце.
He told the guard to open the gates to him. Он велел страже открыть ему ворота. Because he was the Prince of Wales. Потому что он был принцем Уэльским. Nobody believed him. Никто ему не поверил. Of course. Конечно же. And the crowd near the palace laughed at him. И толпа возле дворца смеялась над ним. When he began to cry, когда он начал плакать, the people liked it very much. Людям это очень понравилось. They mocked at him. Они над ним насмехались. Pulled and pushed him. Тянули и толкали его. But he repeated again and again. Но он повторял все снова и снова. I am the Prince of Wales. Я принц Уэльский. Suddenly he heard a voice. Вдруг он услышал голос. It is all the same to me. Мне все равно, whether you are the prince or not. Принц ты или нет. I like you because you are a brave lad. Ты мне нравишься, потому что ты храбрый парнишка. I shall be your friend. Я буду твоим другом. You must know that Miles Hendon can be a real friend. Ты должен знать, что Майлз Хэндон может быть настоящим другом. I shall not allow anybody to mock at you. Я не позволю никому насмехаться над тобой. And I shall always help you. И я всегда буду помогать тебе when you are in trouble. Когда ты окажешься в беде. The speaker was a tall, strong man. Говорящий был высоким, крепким человеком. His clothes were made of rich material. Его одежда была пошита из дорогого материала, but looked very old, но выглядела очень старой. The sword at his side was also very old. Меч, болтавшийся у него на боку, тоже был очень старым. The crowd answered his words with mocking and laughter. Толпа ответила на его слова насмешками и смехом. A man cried, а какой-то человек прокричал. Let us drag him and the lad to the river. Давайте оттащим его и этого паренька к реке. Another man pulled the prince by the arm. Еще один человек дергал принца за руку. But the tall young man pulled out his sword. Но высокий молодой человек вытащил свой меч, and the man went down to the ground at once. И этот человек тут же упал на землю. The next moment, several voices shouted. И в следующую минуту несколько голосов прокричали. Kill the dog!
Kill him! Kill him! Убей собаку! Убей его! Убей! They were going to attack the brave young man. Они уже было собирались атаковать храброго молодого человека, who stood with his back to the wall, который стоял спиной к стене, giving blows to the right and to the left, раздавая удары направо и налево. Suddenly a voice shouted. И вдруг некий голос прокричал: Way for the king's messenger! Дорогу посланнику короля! The crowd turned away from Miles Hendon. Толпа отвернулась от Майлза Хэндона. He caught the prince in his arms. Он схватил принца на руки. And soon they were far away from danger. И вскоре они были далеко от опасности. At that time, а тем временем, Tom Canty was sailing down the Thames on the royal barge. Том Кенти плыл вниз по Темзе на королевской барже. The Princess Elizabeth and Lady Jane Grey were sailing with him. Принцесса Элизабет и леди Джейн Грей плыли вместе с ним. Suddenly, the king's messenger appeared on the barge. Вдруг посланник короля появился на барже. Everybody stopped talking. Все перестали говорить. And looked at him in surprise. И посмотрели на него с удивлением. He came up to Tom. Он подошел к Тому and said loudly. И громко сказал: The king is dead. Король мертв. All the people who were there, все люди, которые были там, fell on their knees before Tom and shouted. Упали на колени перед Томом и закричали: Long live the king! Да здравствует король! Long live Edward, King of England! Да здравствует Эдвард, король Англии! Suddenly, an idea came to Tom's head. И вдруг в голову Тома пришла идея. He said in a low tone at Hertford's ear. И он тихим голосом сказал Хертфорду на ухо: Tell me the truth. Скажите мне правду. If I give a command. Если я отдам приказ. A command which only a king can give. Приказ, который может отдать только король. Will it be obeyed? Будет ли он исполнен? Can any man rise and say no? Может ли какой-то человек встать и сказать нет? Your Majesty, Ваше Величество, nobody can say no to your command. Никто не может сказать нет в ответ на ваш приказ. You are the king. Вы король. Your word is law.
Ваше слово – закон. Then, said Tom. Ну тогда, сказал Том, let the king's law be law of mercy. Ну тогда пусть закон короля будет законом о милосердии. From this day. С этого дня. Let the king's law nevermore be law of blood. Пусть закон короля никогда более не будет законом о крови. Get up from your knees. Вставайте с коленей. And hurry to the tower to tell the Duke of Norfolk that he will not die. И поспешите в Тауэр, чтобы сообщить герцогу Норфолкскому, что он не умрет. Tom's words were heard by the people who stood nearby. Слова Тома были услышаны людьми, которые стояли рядом. When Hertford was leaving, и когда Хертфорд уходил, there was another shout. Прозвучал еще один крик. The kingdom of blood is over. Королевство крови закончилось. Long live Edward, King of England. Да здравствует Эдвард, король Англии.